Yo people, watu wangu yani wa nguvu, wadau, wakurugenzi. Mambo vipi? Mimi naitwa MC Joshua Boy, all the way from UK. Na hapa hivi nakwambia niko na msee mnoma kabisa. Hata ukiangalia, hebu zoom kabisa hadi chini yani. Hey. Hey. Hey, hata wewe ukiangalia tu ni mali safi kabisa. Hey, mambo vipi? Poa sana. Hey, kwa majina unaitwaje? Naitwa Cindy B. Goja, umesema si? Cindy then space B. Oh, sile nini? Sile ingine ya chemistry. Si ya chemistry. Inaitangwaje? Chemistry. Whatever yani. Hey, so wewe ufanya nini wewe? Mimi ni msanii, mimi huimba. Love song na gospel song, both of them. Akia nani amesema gospel akasema both of them. So unaonekana kama unafanya ngoma zote. Yeah, nafanya ngoma zote. Za mapenzi pale. Za mapenzi na za Mungu. Suchape, chapa moja tukusikie yani. Kama ni mapenzi nichakupa, raha zote mimi nichakupa. Kama ni mapenzi nichakupa, baby. Hey, udema kona sauti, sijui mimi nijaribu. Oh. Hey, mazee ni kunoma kabisa. So tumefurahia kuwa na wewe by the hapo kwa show. Kabisa. So tukianza mazee, ulianza usanii lini? Nilianza last year but I thank God imepick vizuri sana. Mpaka hata nashangaa. Nilianza last year. Last year. This is my second year. Yeah. Kabisa. So mazee amesema alianza last year. Yeah. So hii mwaka first anniversary inaitangwa hivyo. Exactly. By the way, I should be celebrating now. Ni vile na prepare the exact time. Nitaita watu, place flani. By the way, I'll call you people. Utatuita sisi. Yeah. Lazima tu come through. By the way, wase mkiitwa come through, make sure me come through. Si ndio? Yeah. So ngoma zako unachapanga makolabo ama ni wewe tu unafanya peke yako? Yeah, mi uchapa kolabo kama my first song nimefanya kolabo na boy mwingine anaitwa Lyricola. Nimefanya boy fulani tu. Yeah. My good friend. Oh, si boy wako? Hapana. Yako na najua siku hizi wasanii wana date msanii kwa msanii. Hapana, sisi bado like yeye ako na mpenzi wake, mimi pia niko na life yangu. Like kila mtu ako na life yake. Sisi tunafanya tu collab, this is business. Kabisa. Hapo kwa biashara. Yeah. Hapo ni kutafuta pesa, nothing else. So wewe kama msanii umesainiwa ni a certain brand ama kuna wase ambao wamekusign? Hapana, hakuna mtu amenisaina. Mimi najisimamia mwenyewe, najilipia audio, video, natafuta places za. Kwani wewe uko na pesa mingi aje wewe? Unajilipia kila kitu. Si kuwa na pesa mingi, ni kujipanga. Like sasa ukisema unataka kutoa audio, mtu kama mimi bado sina pesa. Nitaanza kuchanga pole mpaka. Lakini si mtu akikuangalia hivi anasema uko na pesa mingi. Hapana, ni kujikaza tu. Unajua mtumba inangarisha mtu kama kuliko duka. Wewe wacha useme mtumba. Sinaambia umetoa Gikomba. Lakini hao ni watu by the hao ni watu wakileleshwa pale. By the way dem tumemtafuta. Mazee tumemtafuta. Pale kileleshwa tukaenda pale. By the way kuna msee alitupatia direction ya Runda. Tukaenda tukakupigia simu. Wewe ushiki simu wewe. Mimi ndio huyu nimepatikana by the way. Follow me Cindy B on YouTube, Instagram na kila mahali. Kila mahali. Yeah. So nimekuwa nikipitia pale kwa mtandao pale FB. Nikaona story yako fulani. Kuna msee pale sijui amekomenda akasema huyu si ni yule ex wa Ringtone. So sijui nimekuwa by the way konzana hiyo comment sana hiyo. So sijui ni ukweli ama ni aje. By the way nilikuwa na date Ringtone kitambo but not now. Nilikuwa na date Ringtone kitambo but not now. Tulishawachana. Kila mtu sasa yako na life yake. Ringtone yule mmoja yule msanii. Yeah, Ringtone apoko from Kisii County. Kumbe Ringtone alikuwa na ex hapa na yeye ushinda utuambia sijui. Mimi na yeye ushago but hiyo ni past. Hiyo ni past, like sasa niko na present life, you know. Siwezi date na mtu kama Ringtone, I'm past that. Allah. Yeah. Ringtone amesikia, unajua lazima anaochisho. Si type yangu. Hata kama ako na do, he's not my type. Mbona hiyo time ulikuwa ushakubali hiyo time? Hiyo time unajua ilikuwa kitambo, alafu unajua love za kitambo zile za ushago, bado hamna do mingi. Kuna vile inakuanga tamu. So mtu akifika huku ameanza kubobea, kuna vile anajiona, kuna vile like I can't date him now. He's not my type kabisa.
Kabisa kabisa kabisa. Ringtone amekataliwa tu kwa nini? Yeah, no way. Unajua mimi naweza sema maybe ashaikutenda, maybe ndio ukaanza kusema is not your type. Maybe alikutenda hiyo time hiyo mkidate vitu kama hizo. By the way, nini ilifanya muachane kwanza? Alianza utoto. Ringtone alianza utoto. Utoto kidesign alianza alianza utoto. Like anaanza tu utoto, like unaonanga vile mtu behave, you expect him to be mature na yana act utoto. Na mimi nisha grow up like I need a mature man, you know. Yeah, so tungeendelea like ukamwacha ama akakuacha yeye? Of course nilimwacha. Mimi Ringtone ako na pesa, mbona uache msee ako na pesa? Of course, nowadays, yes, pesa, money matters a lot, but you know, when it comes to love, hakuna hapo pesa. Mapenzi na pesa ni vitu. Uangaliangi pesa. Yeah, mimi siangaliangi pesa. Me I'm for love, purely love. Ni kunoma sana Ringtone apoko pale. Yeah. Na Ringtone sasa yeye anasema anatafuta bibi. Wacha atafute. Simurudiani ama? Hapana. Wacha atafute. Actually Ringtone alitaka nimpatie mtoto mmoja, but sasa hiyo Goja tu hapo. Amesema Ringtone alikuwa anataka apatiwe mtoto. Mtoto mmoja tu. Alikuwa anataka mtoto mmoja, but sasa hiyo kujifanya like yuko to act mature. Sasa unaona vitu post nowadays YouTube, post everywhere, anapost. Mimi sitaki mwanaume yako on social media sana. Yeye ni public figure excess. Like lazima post ndio apate yako. Of course yeye ni public figure. Pata do. Yeah, of course yes anapata do, but mimi sitaki hizo mau nonsense mob, yeah. Umeona? Anaribia kina size 8 sifa, anaribia wasanii wengine sifa. Hiyo si poa kabisa. Hizo ndio vitu zinafanya nimwache. Mimi I need a mature man to take care of me, to love me. So inaonekana ile time ulikuwa mna date ile kizungu andika pale ni wewe ulikuwa unamwandikia. Of course, Ringtone hajafika hata class. Hajafika form 4 actually. Aliachia form 2. Yeah. Aliachia form 2. So unajua form 2 kuna vile hata kama masomo, kuna vile masomo uchonga mtu. Umeona masomo uchonga mtu like Kiswahili and English and so on. Kuna vile akupitia. Angefika form 4 actually angekuwa anaongea a very fluent English. Yeah. But mimi nilimpenda hivyo tu, sikuwa na ulimpenda tu hivyo yani. Masomo ikuwa issue kwangu, like alikuwa gentleman time fulani alafu utoto ikaingia. So sasa yeye amekuwa tu social media everywhere. No. Hata nimepata DMs zake actually. Amekudm. Yeah. Anataka murudiane ama anatakaje? Anataka turudiane but itameka. Uwezi rudiana, wewe ushakausha kabisa, uwezi taka kuwa uwezi rudiana na ex wako. Sikuna by the Pluto si amerudiana na Felicity pale. Si walikuwa wamekosana wakarudiana. Kuna wase baadhi ambao washarudiana. So pia wewe. For me I can't go back. There's no way nitatembea nikirudi nyuma. Sasa akiamua hiyo utoto ataachana nayo. Yenye unasema utoto akisema ataachana nayo huwezi rudi. Unless anihakikishie. So unaweza rudi. Like a grow to Ringtone akona ujinga. Unajua tuliweza kupush naye tukiwa Kisii kwao huko. Kisii huko. Yeah, Kisii tulikuwa tunakaa Kisii like tukua married but nilikuwa namtembelea but utoto vile alikuwa anakupatia pesa. Of course. Lazima ni maintain. Yeah. Noma kabisa. So hebu nikuulize swali juu hapo kwa dating hapo. Yeye alisema anaishi ni Runda. Sasa anaishi Runda. So ulikuwa unamtembelea huko Runda? Yeah, but me I don't care about Runda na mimi naishi wapi. Me I don't care. I'm living so peaceful. Sitaki hiyo Runda yake. Wacha aishi huko na unataka Runda ipi? Mimi huko tu penye naishi I'm so comfortable. Na sasa sikuna huyu madam anaitwa Justina Shoka, unamjua? Yeah, namjua. Huyu dem alisema anadai Ringtone kabisa. So ungependa kumwambiaje yani? Ningependa kumwambia Justin, we songa na life. Like we mtafute. Huyo sasa ndio type yako. Mnafanana. Nyi wote ni washamba actually. Nyi wote ni washamba. Goja. Wanafaana. Wacha watafutane huko. Hao wote ni washamba. Ati unasema ni washamba wote? Of course, wote ni washamba. Huyo Justin hujamwangalia vile anakaa? Simwangalia ako tu sawa. Yeah, ako sawa but wataendana na Ringtone. Like kuna vibe yake, vibe yake na Ringtone inaendana. Unataka kumaanisha posting hata yeye ungoa pale posting na maji? Yeah, like
Like wanafitiana, not me. Sasa tafuta like yako. Huyo ni maybe anaweza kuwa your match. Bonga na Ringtone. Bonga na Ringtone juu unajua sasa ana watch. Bonga na yeye. Ringtone penye huko tafadhali. Wachana na mimi. Mimi hata ukini DM I can't come back to Una your reply life. by the hizo DM? No, I don't. I don't have that time. Oh my God, I don't kabisa. Sina hiyo time. Afadhali nipike ugali kubwa nikule. Ugali kubwa. Wow. Ugali kubwa. Unajua mimi ni Mluya. Unajua kuna mtu anasema pale maybe usha move on vitu kama hizo, ndo maana yake unasema hivyo. Sija move on, I'm totally single. I can't say I'm searching. So watu wanaweza DM pale kwa mtandao. Na ukikam through wenye wanafanana na huyo Ringtone. Staki. By the way watu wanani DM wakuwe na class, like wakuwe watu, umeona, wasikuwe na upuzi za Ringtone hizo, like hata mcdm, I'm okay. Uko sawa ukiwa hivyo? Yeah, I'm okay. I'm single and I'm okay. Hapana, wewe sema utaki mwanaume. Mwanaume najua unamtaka. No, sio. Ni utaolewa? Of course nitaolewa, but no, I'm good now. Ni gidhandi hiyo basi. Time yake itafika. Leo nakwambia tunabonga na dem noma hapa yani, na pia ni msanii. By the way tumsupport, hebu rudia YouTube yako yani ya YouTube anaitwa Cindy B, Cindy then space B then space again Bugia. That's my first song, Bugia, Bugia. Instagram Cindy B official. Hebu chapa moja tu, moja ya ex wako Ringtone. Ngoma yake ama ya. By the way, wacha nikuulize swali before that. Ngoma yako tu lakini umweke mahali tu. Wacha nikuulize swali before that. Ushaitaka kufanya collab na yeye? Na Ringtone? No. Yeye haezi, ataharibu ngoma. Yeye ataharibu ngoma. No way. I can't. No, Ringtone utaharibu ngoma, please, utachoma. Hiyo kijana atachoma. Unless aende akue machua up kidogo. Ajispin vizuri. Ringtone amesikia tu pale nyumba. So hebu chapa hiyo ngoma basi. Hai twanga nao. Hii labda tuite bambia mtandio. Sweetie, honey, umenipa hiyo juu fagia tu. Umesema Fagilia TV. Fagilia TV, by the way you are the number one people. Mimi nawapenda. By the way you are going far. Na pia tuko na John Maluki. By the way leo tuko na Media Mob hapa. By the way nawaonanga kila mahali. There's a time nimeona kwa TV mkitrenda. Tunashinda ku trade pale by the way. Yeah, na hata YouTube mna trend. Thank you for hosting me by the way. Tuendelee na hiyo ngoma, nimeipost kiasi. Twende kazi. Hai twanga nao. Hii labda tuite bambia mtandio. Sweetie, honey, umenipa hiyo juu fagia hatu. Forever you, my baby, boo. Niambie tu, niamini tu. Na mote marangai fayala. Fanya kama unataka hivyo kunigawia. Nitabaki nawe, gwama nawe, mimi nawe. Nawe. Ipate YouTube inaitwa Bobea, Boboa. Bobea, Cindy B Bobea. So andike tu Bobea, then YouTube yako tukimaliza kabisa. YouTube yangu inaitwa Cindy B. Na FB, TikTok. Unajua siku hizi wasanii wako TikTok Cindy B everywhere, Cindy B YouTube, Instagram, Facebook, TikTok everywhere. Ndio wasema TikTok. Kila mahali. Ama utafute MC Joshua, anajua pa kunitoa. Imekuwa noma kabisa yani. By the way tumefurahia sana kukuhost yani. Thank you so much. Uzidi ukam through kwa show, usipotee by the way. Una come through ex wa Ringtone, una come through tu kwa show. Usiniite hiyo jina, I don't like. Kusikia Ringtone yani. No. Wacha sasa nisikie another name, but it's a new year, I need new people. Ringtone apotelee huko na hizo mambo zake. Ringtone ashasikia yani imekuwa noma kabisa. Nasikia director pale akiniambia gidhaa imesonga mazee. Na ni ile gidhaa by the way. Mimi nimekuwa wenyu MC Joshua boy all the way from UK. Till next time ladies, Aache do man.